I can translate for you. She's going to talk in English, but her Spanish sounds really good. That's okay. All right, thank you for having me here today. My name is Terese Cheng. I'm a national organizer for United Students Against Sweatshops, and we represent students on more than 150 campuses across the United States. And I'm here today to tell you that students from coast to coast stand with Flock and the workers in the fields of North Carolina. All right. Vengo aquí representando más de 150 universidades donde tenemos capítulos de nuestra organización de costa a costa. Estamos envueltos aquí apoyando FLAC y la campaña que estamos empujando este día. For the past 15 years, USAS has taken on multinational corporations that exploit their workers on our university campuses, in our communities, and in the overseas sweatshops where workers make our university apparel. And we force these multinational corporations to negotiate with their workers. And today we're here to tell RJ Reynolds that we stand with Flock in their fight for justice and human rights in the sweatshops in the fields of North Carolina. All right. All right. All right. Nuestra organización tenemos más de 15 años de luchar contra las empresas multinacionales sobre la explotación de donde hacen la producción de sus productos en países de Latinoamérica, países asiáticos, de todo el mundo. Y estamos aquí este día para decirle a RJ Reynolds que USAS está al lado de FLAC en esta lucha para cumplir un acto de justicia en este estado. So in February, we invited Valdemar Velasquez to Ohio State University in Columbus, Ohio, to speak to hundreds of our student labor activists. En febrero convidamos a Valdemar y yo a hacer una presentación en Columbus, Ohio, en una de sus reuniones nacionales de USAS. And Valdemar shared with us the squalor that farm workers in North Carolina working in the tobacco fields were working in and living in, and how they were organizing to fight back against giant corporations like RJ Reynolds. Y Valdemar compartió con nosotros las viviendas de pobreza que vivían los trabajadores en el campo, en el tabaco, y cómo ellos estaban luchando para atrás contra estas injusticias. And we learned about the millions of dollars in profits that corporations like RJ Reynolds rakes in off the backs of their farm workers while their workers live in poverty. Y nos explicó los millones de dólares de ganancia que hacían las empresas como Reynolds en la espalda, los hombros de esos trabajadores que estaban viviendo en condiciones bien malas en los campos. As we went into the spring, we were mobilizing students across the country in support of public sector workers who are fighting back against the attack on collective bargaining rights. En la primavera nos movilizamos para luchar a favor de los trabajadores de servicios públicos que estaban siendo atacados de los gobiernos y estaban organizando nacionalmente para apoyar ese movimiento. But we also knew that to truly understand why we need collective bargaining rights in this country, we had to fight alongside the most oppressed workers in our economy who don't have any rights to bargain. Pero nosotros sabíamos que para verdaderamente entender la razón de por qué tenemos que luchar por convenios colectivos, teníamos que luchar por los trabajadores que son los más oprimidos en este país y luchar con los trabajadores del campo. So last month, we made the decision to send the very first national delegation of student activists from USAS and MECHA, el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán, two of the largest student action organizations in the country, down to North Carolina. Y el mes pasado decidimos de mandar una delegación de USAS y los grupos latinos MECHA de venir a visitar las condiciones en los campos aquí en Carolina y visitar a FLAC en este estado.
And together, USAS and MECHA represent student groups on hundreds of universities across the United States. Y entre Mecha y USAS representa cientos de organizaciones, cientos de universidades por todo el país. Together, we came down to the tobacco fields of North Carolina and we documented firsthand the exploitation of the workers making these profits for R.J. Reynolds. Y venimos y documentamos en primera mano la explotación de que tratan a esos trabajadores y hacen la riqueza a R.J. Reynolds. This was one of the worst examples of corporate greed, and we knew we couldn't let R.J. Reynolds continue making millions of dollars in profits off the backs of its workers and its young consumers on college campuses across the country. Fue uno de los peores ejemplos de explotación que nosotros hemos documentado y la manera como ellos hacen su riqueza vendiéndole muchos productos de tabaco a los estudiantes en las universidades. So next week we're issuing a national call to action across both of our networks at hundreds of universities across the United States. And already USASers and machistas are preparing actions on campus, off campus, and online from Los Angeles to the University of Illinois, to the University of Texas, to the University of North Carolina, and to Rutgers University in New Jersey. All right. Estos estudiantes están preparando unas acciones en las semanas que vienen de California a la Universidad de Texas, aquí Carolina del Norte, en la Universidad de Illinois, y ¿dónde más? Where else? Oh, Rutgers and New Jersey. Where else? I lost track of everything. En Carolina del Norte también. Estamos preparando una acción, una llamada de acción que vamos a hacer en la universidad, afuera de la universidad, para tomar una acción en contra de Reynolds. And over the past 15 years, we've learned that when workers come together with students across the entire United States, we can bring multinational corporations to their knees and force them to negotiate with their workers and win justice for workers. Nuestra experiencia es que cuando los trabajadores y los estudiantes se juntan y hacen una campaña común, podemos exigir a las empresas más grandes en el mundo a sentarse a negociar con sus trabajadores que merecen un sueldo, una condición, un tratamiento justo. So we're going full force into a fresh school year that's just starting, and we're going to tell students across the country that R.J. Reynolds needs to stop the abuse, and we won't stop campaigning until farm workers in North Carolina win justice. Y van a empezar a empujar esta campaña de los estudiantes no se van a dejar hasta que la R.J. Reynolds se siente a negociar con los trabajadores del campo hasta hacer un arreglo de justicia en este estado y en este país. ¡Adelante!